আমরা 5 মিনিট ওয়েট করি, সবাই জয়েন করলে শুরু করব। শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো 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 ইয়াংশতি, শুনতে পাচ্ছিস? গলা শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ ম্যাম পাচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ পাচ্ছি। we will wait for 5 minutes, okay, so that all can join, then we will start. ওকে ম্যাম। Okay. খুব ভালো। কি করেছি, প্রেজেন্ট লিখছি। ভিডিওটা অফ, আচ্ছা ভিডিওটা অফ, এটা হ্যাঁ, এটা হাইড হয়ে যাবে, এটা অফ করে। ওকে, হ্যালো ইয়াংশতি, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম বলুন। হ্যাঁ বলছি টেক্সটটা দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি তাহলে শুরু করছি। আমার মনে হয় না কেউ জয়েন করলে করবে এরপরে। ও, আর কত ওয়েট করব, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, তো আগের দিন আমরা কতদূর গিয়েছিলাম মনে আছে? So we were discussing the Purloined Letter, right, by Edgar Allan Poe, and we were
গোয়িং থ্রু দ্য টেক্সট, তাই তো? তো কিছুটা গিয়েছিলাম আমরা, খুব বেশি যাইনি। ইন দ্য টেক্সট we have met C. August Dupin and his friend, the narrator, who is the I would say, who is the middleman, or who is the person who can play the role of a reader. So we met C. August Dupin, right? So C. August Dupin, the narrator, আচ্ছা কেউ এসছে, who is that, কেউ জয়েন কর, okay. So we met C. August Dupin, that is the detective, the narrator, and the আর কে ছিল, পুলিশ অফিসার, রাইট? পুলিশ অফিসার, যাকে এখানে মসিয়ে জি বলা হচ্ছে, প্রেফেক্ট, হু ইজ দ্য প্রিফেক্ট অফ প্যারিসিয়ান পুলিশ, who is called here the Monsieur G. And Monsieur G has come with a kind of a case to which he cannot solve, and he asks for the advice of Dupin. And what was the case? We have discussed earlier. What was the case? Falguni, শুনতে পাচ্ছিস? Can you hear me? Falguni? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। So what was the case for which Monsieur G has come to Dupin? Can you tell? Can you tell me what was the case, Yangshti? What was the case? The prefect of the Parisian police is asking for the help of Dupin for a particular case, right? So the case was of a stolen letter. A particular letter is stolen, and for which he has come to Dupin. A letter is stolen or purloined from a royal lady. Okay, so that is the case. They know, that is police and the lady know very well who is the thief who has stolen the letter, but they cannot really get that letter from that thief. Okay, so আমরা কতদূর গিয়েছিলাম মনে আছে তোদের কারো? কতদূর টেক্সটটাতে গিয়েছিলাম? সেকেন্ড পেজ চলছিল, রাইট? কেউ বল, ইয়াংশতি? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ সেকেন্ড পেজের হ্যাঁ অর্ধেকটা পর্যন্ত ছিল। হ্যাঁ, মানে যেখানে they were discussing about the advantage of the thief, right? So he says, but this ascendancy I interposed. পেয়েছিস এই লাইনটা?
Have you got this line? This ascendancy, এই যে এই প্যারাটা জাস্ট শুরু হয়েছিল, তাই তো? I have marked that para. But this ascendancy I interposed would depend upon the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber. That means this advantage that is the power the thief has gained from his act of stealing is depends upon the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber. That means যতক্ষণ না মানে যখন ওই লুজার যে চিঠিটা লুজ করেছে সে জানতে পারবে যে who is the thief and under whose custody the letter is, the power of the thief remains intact. মানে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নলেজটা থাকবে, যার লেটারটা হারিয়ে গেছে সে জানতে পারবে যে কে এটা চুরি করেছে এবং কার কাছে এই পাওয়ারটা আছে to jeopardize or to ruin her reputation. The letter is so sensitive that it can ruin the reputation. The letter can ruin the reputation of the lady, right? যার লেটার, যাকে অ্যাড্রেস করে লেটারটা লেখা হয়েছে, it can ruin the reputation of that lady. So যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই লেটারটা পাবলিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত the lady is trying to get back her letter from that thief. And the narrator says, who would dare the thieves and the who dare, যেখানে narrator কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন যে যিনি চুরি করেছেন তার কি এইরকম সাহস হবে, dare মানে সাহস. So the thief and Monsieur G actually interrupt the narrator, and he says that the thief said G is the minister D. So we find the name of the thief is Minister D. Okay, Minister D is the thief who dares all things, those unbecoming as well as those becoming of a man. So Minister D is a very ruthless and at the same time he is a very cunning and he immoral person. Okay, so Minister D is an immoral person. So the method of the theft was not less ingenious than bold. So what is the method of the theft? That is very ingenious. Ingenious মানে জানিস তোরা কেউ? জানি না ম্যাম। ইনজেনিয়াস মানে ভীষণ অরিজিনাল অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম ভীষণ এফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে? ইনজেনিয়াস মানে খুব এফিশিয়েন্টলি অ্যান্ড খুব অরিজিনাল, খুব মানে ইনোভেটিভ ওয়েতে কাজটা হয়েছে। দ্যাট মিনস দ্য মেথড অফ দ্য থেফট was not less ingenious than bold. That means Monsieur G wants to say that the method through which the thief, that is Minister D, has stolen the letter is very original, very bold. তো কেমন করে লেটারটা চুরি হয়েছিল সেটা যদি আমরা দেখি, the letter, how the letter was stolen. এখানে কিন্তু এবার মেথডটা, the method of stealing the letter is now discussed. কি বলছেন?
দ্য ডকুমেন্ট ইন কোশ্চেন, যে এখানে মেথডটা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। কখনো কখনো এটাও কোশ্চেন আসতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য মেথড অফ দ্য stealing that letter. The document in question, a letter, now the letter is mentioned. Letter, to be frank, had been received by the personage robbed while alone in the royal boudoir. Boudoir is a private chamber of a woman, woman of higher rank. Okay, sorry. বুদয়া হচ্ছে is a private chamber of a woman, ঠিক আছে। বুদয়ার মানে during its perusal means reading, okay. During its perusal, she was suddenly interrupted by the entrance of the other exalted personage, from whom especially it was her wish to conceal it. So, it is supposed that the letter was from a person with whom she had a kind of extramarital affair, an illegitimate relationship, and the entrance, এখানে বলছে না, the entrance of the other exalted personage, so he is the husband, okay, হাজব্যান্ডের কথা হচ্ছে। When the letter was read by the lady, the husband suddenly entered the room, and it is naturally the lady's wish to conceal that letter from his notice, okay. The lady wants to conceal or hide that letter from the notice of his husband. After a hurried and vain endeavor to thrust it in a drawer, she was forced to place it open as it was upon a table. যখনই তার হাজব্যান্ড ওই ঘরে ঢুকেছেন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে the lady tried to hide that letter inside a drawer. She wanted to thrust it, she tried to thrust it into a drawer. তাড়াতাড়ি করে ড্রয়ার ঢোকানোর চেষ্টা করেছিলেন, but she was unable to do so. She was in vain, and she actually, having failed in doing so, she was compelled to put that letter on the table, upon a টেবিল। ওর সামনে একটা টেবিল ছিল, সেই টেবিলের উপর লেটারটা রেখে দিলেন। দ্য অ্যাড্রেস হাউএভার ওয়াজ আপারমোস্ট, অ্যাড্রেসটা একদমই ওপরে, সব থেকে ওপরে ছিল অ্যাড্রেসটা। অ্যান্ড দ্য কন্টেন্টস, এই যে কন্টেন্টস, অ্যাড্রেস অ্যান্ড কন্টেন্টস, দুটো জিনিস থাকে লেটারে, তাই তো। যাকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে তার অ্যাড্রেস থাকে, আর কন্টেন্টস থাকে, লেটারে এক্স্যাক্টলি কী লেখা আছে। অ্যাড্রেস অ্যান্ড দ্য কন্টেন্টস ওয়ার দাস আনএক্সপোজড। সো অ্যাড্রেসটা উপর দেখেছিল, তাই জন্য কন্টেন্টটা দেখা যাচ্ছে না। সো দ্য কন্টেন্ট ইজ আনএক্সপোজড, দ্যাট মিনস হিডেন, ওকে, হিডেন। The letter escaped notice. At this juncture enters Minister D. He is the thief, right? His lynx eye মানে হচ্ছে very sharp eye, okay? Lynx eye মানে হচ্ছে sharp eye, keen eye, ঠিক আছে। লিংস ইজ আ কাইন্ড অফ নেকড়ে বা এই ধরনের ক্যাট ফ্যামিলির এই ধরনের একটা অ্যানিমালকে বোঝায় লিংস বলতে, যাদের চোখ কিন্তু একেবারে অন্ধকারেও জল করে, ঠিক আছে। So his lynx eye immediately perceives the paper, recognizes the handwriting of the address, observes the confusion of the personage addressed, and fathoms her secret. তাহলে কি হলো, লেটারটা একদম টেবিলের উপর রাখা ছিল, তার ফলে মিনিস্টার ডি হ্যাজ at once recognized that this is a letter which was addressed to the lady, and he recognizes the handwriting. So he knows the person who has written this letter, and he fathoms her secret. Fathoms মানে হচ্ছে he
actually I would say he could measure her secret. একদম বুঝে গিয়েছিল. He could understand that secret, that this is a secret letter. After some business transactions hurried through in his ordinary manner, he produces a letter somewhat similar to the one in question. Okay, and opens it, pretends to read it, and then place it in close juxtaposition to the other. Juxtaposition means near. Okay, juxtaposition মানে হচ্ছে near the letter, near, একদম কাছাকাছি, ওই আগের যে লেটারটা, যে ইম্পর্টেন্ট লেটারটা ছিল তার কাছাকাছি একদম নিজের লেটারটা মিনিস্টার ডি কিন্তু প্লেস করলেন। আচ্ছা, তোরা শুনতে না পেলে বলবি, হ্যাঁ, যে শুনতে পাচ্ছি না। ওকে, so again he converses for some 15 minutes upon the public affairs. At length, in taking leave, he takes also from the table the letter to which he had no claim. তাহলে কি হচ্ছে, প্রায় মিনিট 15 ধরে তিনি কি করলেন, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ডিসকাস করলেন, অ্যান্ড অ্যাট লেংথ ইন টেকিং লিভ, তারপর বেরিয়ে যাওয়ার সময় কিছুক্ষণ ধরে বিদায় নিলেন, এবং বিদায় নেওয়ার সময় কি করছেন, হি টেক্স অলসো from the table the letter to which he had no claim. Right? He had no claim. Its rightful owner saw, but of course dared not call attention to the act. Dared not call attention to the act in the presence of the third personage who stood at her elbow. So, কি হলো, Minister D is a very, very clever, that is, I would say, sly person, okay? And যখনই লেটারটা উনি দেখলেন তখনই বুঝতে পারলেন that letter is a secret letter and it can have an enormous importance. So, he decided to steal that letter. তো চুরি করার জন্য কি করলেন, উনি একটা সিমিলার লেটার ওর পকেট থেকে বের করলেন, and he pretended to read it, and after reading he actually placed it on the table near that important letter, and afterwards when he was taking leave, he just took that important letter instead of his own unimportant letter, and he just goes away. The lady in question, whose letter he has stolen, could witness all these things, but she could not say anything. Why? Because she did not want to catch any kind of, or did not want to call any attention of her husband to that letter. So that is the case. The minister decamped, leaving his own letter, one of no importance, upon the table. So that is, এইখানে কিন্তু ঘটনাটা শেষ হচ্ছে। ওকে, সো মেথড অফ স্টিলিং দ্য লেটার, এটা বুঝতে পেরেছিস কেমন করে লেটারটা চুরি হয়েছিল? তো এটা বুঝতে পেরেছিস শাহনাজ? বুঝতে পেরেছিস? পেরেছি ম্যাম। কিভাবে চুরি হয়েছিল বল একটু। কি হলো বল, বাংলাতেই বল, কিভাবে চুরি হয়েছিল? হ্যালো, ওকে, সেটা বলা যাবে না, তাই তো? ওকে, হিয়ার দেন, আচ্ছা এতদূর হচ্ছে মেথড অফ স্টিলিং। অনেক সময় হয় যে হাউ ওয়াজ দ্য লেটার স্টোলেন আর পারলয়েন্ড ফ্রম দ্য রয়্যাল লেডি, তখন এই মেথডটা তোদের লিখতে হবে। ওকে, হিয়ার দেন, এরপর ঘটনাটা হয়ে গেল, তারপর ডুপিন কি বলছেন। হিয়ার দেন সেড ডুপিন টু মি, ইউ হ্যাভ প্রিসাইজলি হোয়াট ইউ ডিম্যান্ড টু মেক দি অ্যাসেন্ডেন্সি
complete. The robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber. তাহলে the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber. মানে কি? রবার বলতে এখানে থিফের কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে, যে লেটারটা নিয়ে নিয়েছে সে, তাহলে তাকে জানাতেও হচ্ছে না আলাদা করে যে আমি লেটারটা চুরি করেছি। যে লুজ করছে লেটারটা সে একদম তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যে লেটারটা চুরি করছে সে লেটারটা নিয়ে যাচ্ছে, but she could not do anything. So Dupin says here, so it is quite clear that how the loser came to know about the robber and how the robber knows very well that the loser knows that he is the thief. Okay. Yes, replied the prefect, and the power thus attained has for some months past been wielded for political purposes to a very dangerous extent, so that letter could ruin one's own political career or her own reputation. Everything can be ruined যদি লেটারটা কোনোভাবে পাবলিক হয়ে যায়। সো হি হ্যাজ আ কাইন্ড অফ পাওয়ার অ্যাটেইনড থ্রু দিস অ্যাক্ট অফ স্টিলিং। কার কথা হচ্ছে? মিনিস্টার ডির কাছে তাহলে এরকম একটা পাওয়ার এসছে, যেই ওই লেটারটা চুরি করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পাওয়ার এসছে ওই থিফের কাছে। The personage robbed is more thoroughly convinced every day of the necessity of reclaiming her letter. Reclaiming মানে হচ্ছে ফিরিয়ে আনা, ঠিক আছে, রিক্লেম করা, তার কাছে আবার লেটারটা ফিরিয়ে আনা। But this of course cannot be done openly. In fine, driven to despair, she has committed the matter to me. এইবারে কি হলো? she is frustrated now and she has come to the prefect, the chief officer, and seeks the help of that officer. Okay, so that is precisely the case. যে এই লেটারটা চুরি করা হয়েছে এবং লেটারটা ফিরে পাওয়ার জন্য কিন্তু এই লেডি চিফ পুলিশ অফিসারের কাছে এসেছেন টু seek his help. Then whom, said Dupin amid a perfect whirlwind of smoke, no more sagacious agent could, I suppose, be desired or even imagined. বলছে যে কার কাছে আসতো? You are so sagacious. As a sagacious মানে হচ্ছে wise, discretion, full of a man full of discretion. A man full of discretion. Okay. তো বলছে যে তোমার মতো জ্ঞানী ওয়াইজ একজন থাকতে কার কাছেই বা যাবেন উনি, এই কথাটা ডুপিন বলছে। And the officer says, you flatter me, replied the prefect, but it is possible that some such opinion may have been entertained. বলছে যে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ফ্ল্যাটার করছো, তুমি আমাকে মানে কোনোভাবে বলছো এটা জাস্ট বলার জন্য, বাট this may be the case. The lady actually considered me a man who could be relied upon. It is clear, said I, as you observe, that the letter is still in possession of the minister. So the letter is still in possession of the minister. Since it is this possession and not any employment of the letter which bestows the power, with the employment of the power departs. So nothing actually, since it is this possession and not any employment of the letter which bestows the power, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত মিনিস্টার ডি এর কাছে সেই লেটারটা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই পাওয়ারটা থাকবে। এমপ্লয় করে দিলে মানে লেটারটা ইউজ করে ফেললে, দ্যাট মিনস whenever he make
makes the letter public, that power will go away. তার মানে যতদিন পর্যন্ত ওর কাছে লেটারটা আছে ততদিন পর্যন্ত ওর পাওয়ার আছে এই লেটারটা দিয়ে ওই লেডিকে ব্ল্যাকমেইল করা। True, said G, and upon this conviction I proceeded. My first care was to make thorough search of the minister's hotel, and here my chief embarrassment lay in the necessity of searching without his knowledge. So what was the chief embarrassment of the police officer? Chief embarrassment ki that he has no search warrant. Okay, he knows the fact that the minister has stolen the letter, but as the lady wants to keep it a secret, so he cannot really issue a search or warrant through which he can search his accommodation, his house. Okay, minister D এর হাউস যদি সার্চ করতে হয়, পুলিশের কি লাগে? কোনো কিছু সার্চ করতে গেলে তো একটা সার্চ ওয়ারেন্ট লাগে, অনুমতিপত্র লাগে, যেটা থ্রুতে হি ক্যান সার্চ, বাট ইট ক্যানট বি দ্য কেস হিয়ার। ওয়াই? বিকজ he has no such warrant in his possession. Why? Because the lady wants to keep it a secret, তাই তো? তো তাহলে পুলিশকে যদি সার্চ করতে হয় মিনিস্টার ডি এর বাড়ি, তাহলে কি করে সার্চ করবে? হোটেল যেটা বলছে সেটা মিনিস্টার ডি এর হাউস, সেটা কিভাবে সার্চ করবে? কিভাবে সার্চ করবে ইয়াংশতি? পুলিশ যদি সার্চ করতে চায় মিনিস্টার ডি এর অফিস, তাহলে কিভাবে সার্চ করবে? মিনিস্টার ডি এর হাউস অর সামথিং? ওয়ারেন্ট লাগবে ম্যাম। হ্যাঁ, কিন্তু ওয়ারেন্ট তো এখানে নেই। ওয়ারেন্ট কি করে হবে? ওয়ারেন্ট তখনই পাওয়া যাবে যখন ওই লেডি যদি কোনো কেস করতেন। এখানে দ্য লেডি ইজ আনএবল টু ডু দ্য কেস। কেন? বিকজ শি ওয়ান্টস টু কিপ ইট এ সিক্রেট, তাই তো? সিক্রেটলি উনি করতে চাইছেন এটা, যে কাজটাও হবে কিন্তু এটাতে যাতে লোক জানাজানি না হয়। তার জন্য কি হচ্ছে, কি ছিল? হ্যাঁ, লেটারটাতে কি লেখা ছিল? লেটারটাতে কি লেখা ছিল কোথাও লেখা নেই, ঠিক আছে? কিন্তু লেটারটা যার কাছ থেকে এসেছিল হি ইজ আ পার্সন অফ গ্রেট ইম্পর্টেন্স, এবং যার কাছে এসেছিল শি ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্সন, রাইট? পলিটিক্যালি দে আর অফ দ্য আপার ক্লাস। বোঝা গেছে? দুজনেই ভীষণ উপরের মহলের লোকজন এবং তাদের পলিটিক্যাল একটা পাওয়ার আছে। এবং লেটারটা তার লেখার কথা না, যে লেডিকে তিনি লিখেছেন, যে লোকটি লিখেছেন তার যেহেতু পলিটিক্যাল একটা ইম্পর্টেন্স আছে, হি ওয়াজ নট সাপোজড টু রাইট দ্যাট লেটার টু দ্যাট লেডি। আমরা ধরে নিতে পারি যে সেই লেডির সঙ্গে একটা এক্সট্রা ম্যারিটাল হয়তো অ্যাফেয়ার আছে, তাই তো? একটা অনৈতিক বা ইললেজিটিমেট যাই বলবি, বেআইনি একটা সম্পর্ক আছে যিনি লেটারটা লিখেছেন তার, যেটা সেই লেডি কোনোভাবে তার যে হাজবেন্ড তাকে কোনোভাবে জানতে দিতে চান না। বুঝেছিস তো? এবং পাবলিক হয়ে গেলে তো সবাই জেনে যাবে। তাই দ্য রেপুটেশন অফ দ্যাট লেডি অ্যান্ড দ্য ম্যান হু হ্যাজ রিটেন দ্য লেটার বোথ আর অ্যাট স্টেক। দুটোই হচ্ছে বিপদ, দুটোর ক্ষেত্রে দিস ইজ আ কাইন্ড অফ ডেঞ্জারাস থিং। মিনিস্টার ডি এর কাছে এই লেটারটা থাকা মানে এটা প্রচণ্ড ডেঞ্জারাস, ঠিক আছে? কারণ এই লেটারটা যদি পাবলিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ধরা পড়ে যাবে দ্যাট দ্য লেডি হ্যাজ আ কাইন্ড অফ এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার উইথ আ পার্সন হু হ্যাজ আ পলিটিক্যাল পাওয়ার। বোঝা গেছে? সো এই লেটারটা তাহলে মিনিস্টার ডি চুরি করেছেন, কিন্তু মিনিস্টার ডির কাছ থেকে খুঁজে বের করতে হবে, কিন্তু পুলিশের কাছে কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট নেই। তাই পুলিশ কি করছে? পুলিশ সার্চ করছে উইদাউট হিজ নলেজ। মিনিস্টার ডি জানতে পারবে না, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মিনিস্টার ডি, তবুও মিনিস্টার ডির যে হাউস, যে থাকার জায়গা, সেইখানে তাকে সার্চ করতে হবে, পুলিশকে সার্চ করতে হবে। And beyond all things, I have been warned of the danger
which would result from giving him reason to suspect our design. তাহলে দুটো ফ্যাক্টর এখানে, একটা হচ্ছে যে তার নলেজ থাকবে না, সেই অবস্থায় পুলিশকে সার্চ করতে হবে তার বাড়ি, তার মানে সেই সময় সার্চ করতে পারে একমাত্র যে সময় মিনিস্টার ডি ইজ নট অ্যাট হোম, রাইট? কোনোভাবে বাড়িতে থাকবে না, সেই অবস্থাতে মিনিস্টার ডির বাড়িটা সার্চ করতে হবে এবং মিনিস্টার ডি কোনোভাবে যাতে পুলিশের ইন্টেনশনটা, ডিজাইন মানে এখানে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ইন্টেনশন অফ দ্য পুলিশ, সেইটা যদি কোনোভাবে জানতে পারে তাহলে কিন্তু ইট উইল বি ডেঞ্জারাস, it will be it will make that mission unsuccessful, তাই তো? তো এই দুটো ফ্যাক্টরই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যে মিনিস্টার ডির যখন থাকবে না তখন সার্চ করতে হবে এবং মিনিস্টার ডি কোনোভাবে যাতে এটা সন্দেহ না করে যে কি চলছে এখানে। But said I, you are quite off it in these investigations. তখন ন্যারেটর বলছেন যে আমি যতদূর জানি পুলিশ কিন্তু এই ধরনের কাজে অভ্যস্ত, এই ধরনের কাজে বেশ দক্ষ, এই ধরনের ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে, মানে না জানিয়ে সার্চ করা বা কিভাবে কি করবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পুলিশ এর আগেও এই কাজটা করেছে, এইটা কিন্তু ন্যারেটর বলছেন। The Parisian police have done this thing often before. Oh yes, and for this reason I did not despair. তখন চিফ পুলিশ অফিসারও এটা স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, যে পুলিশ এর আগেও এই কাজ করেছে, যে উইদাউট এনি সার্চ ওয়ারেন্ট, এই বেআইনিভাবে, কিছুটা তো বেআইনিভাবে এই যে মিনিস্টারের যে বাড়িটা সার্চ করছে সেই কাজ কিন্তু পুলিশ এর আগেও অনেক কেসে করেছে। The habits of the minister gave me too a great advantage. তাহলে হ্যাবিট, মিনিস্টারের সার্টেন হ্যাবিটস ছিল যেটা তাকে পুলিশকে একটা অ্যাডভান্টেজ দিয়েছিল। কি অ্যাডভান্টেজ দিয়েছিল? হি ইজ ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাবসেন্ট ফ্রম হোম অল নাইট। তাহলে মিনিস্টার ডি কি করেন আর কি, পুরো রাতের জন্যই বাড়িতে ফেরেন না অনেক সময়। তার ফলে কি হয়, যদি পুলিশ ওর ঘর সার্চ করতে চায় তাহলে পুরো রাত জুড়ে সার্চ করতে পারবে ঘর, তাই তো? His servants are by no means numerous. They sleep at a distance from their master's apartment, and being chiefly Neapolitans are readily made drunk. তো নেপল বলে একটা শহর আছে, ওকে, নেপল বলে ইটালিতে একটা শহর আছে, সেই নেপলের অধিবাসীদের বলা হয় যে দে অ্যাকচুয়ালি দে ক্যান বি রেডিলি মেড ড্রাঙ্ক। তো ওরা সহজেই কিন্তু ড্রিঙ্ক করে ওরা পুরো বেহুশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। সো দ্য সার্ভেন্টস স্লিপ being drunk and the minister is not at home, তাই তো? দুটো ঘটনায় কিন্তু পুলিশের ফেভারে গেছিল এবং তার ফলে কি হয়েছিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা কি, I have keys as you know with which I can open any chamber or cabinet in Paris. প্যারিসের যে কোনো চেম্বার বা ক্যাবিনেট খোলা যায় এই রকম একটা চাবি being the chief police officer কিন্তু ওর কাছে ছিল। কার কাছে? চিফ পুলিশ অফিসারের কাছে, প্রিফেক্টের কাছে, যাকে মসিয়ে জি বলা হচ্ছে, যিনি ডুপিনের কাছে এসেছেন, ঠিক আছে? ফর 3 long months a night has not passed during the greater part of which I have not been engaged personally in ransacking the D hotel. Ransacking মানে হচ্ছে একদম তোলপাড় করে খোঁজা, ঠিক আছে? একদম এদিক ওদিক করে পুরো মানে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিরুনি তল্লাশি যেটাকে বলি আমরা বাংলাতে, সেই কাজটা কিন্তু পুলিশ করেছে। কতদিন ধরে? 3 মাস ধরে। কার বাড়িতে? ডি হোটেল, যা ডি হোটেল যেটা বলছে, হ্যাঁ, সেইখানে কিন্তু পুলিশ তন্ন করে খুঁজেছে ওই লেটারটা। মাই অনার ইজ ইন্টারেস্টেড। কেন পুলিশ এত ইন্টারেস্টেড এই কাজে? মসিয়ে জি বলছে
মাই অনার ইজ ইন্টারেস্টেড, আমার অনারটা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আমার সম্মানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অ্যান্ড টু মেনশন আ গ্রেট সিক্রেট দ্য রিওয়ার্ড ইজ enormous. So both these factors are important for the chief police officer. একটা হচ্ছে পুলিশ অফিসার হিসেবে তার রেপুটেশন, যদি এই লেটারটা খুঁজে দিতে পারেন তাহলে তার রেপুটেশনের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো হবে। এবং আর একটা কি, দ্য রিওয়ার্ড দ্য লেডি ইজ টু গিভ দ্য person who can reclaim, who can get back that letter to her is enormous. Enormous মানে কি? enormous মানে কি? ফাল্গুনি, enormous মানে কি জানিস তোরা কেউ? enormous মানে ENORMOUS, enormous। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। enormous মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? জানি। enormous মানে হচ্ছে গ্রেট, ঠিক আছে, বিশাল, যেটা বোঝাচ্ছে। enormous মানে হচ্ছে গ্রেট। পড়াশোনা বাড়া, এইগুলো খুব নর্মাল মিনিং, ঠিক আছে, এগুলো জানা উচিত তোদের, ইংলিশ অনার্স পড়ছিস। গ্রেট, enormous মানে বিশাল একটা রিওয়ার্ড আছে, একটা পুরস্কার দেবেন, একটা বিশাল অর্থের একটা পুরস্কার দেওয়া হবে যে এই লেটারটা খুঁজে বের করতে পারবে। So I did not abandon the search until I had become fully satisfied that the thief is a more astute man than myself. তাহলে বলছে যে আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত এ ব্যাপারে ফুললি স্যাটিসফাইড হয়েছি যে লেটারটা ওখানে নেই, অ্যান্ড দ্য থিফ ইজ আ মোর অ্যাস্টিউট ম্যান দ্যান মাইসেলফ, আমার থেকে যে থিফ সে ভীষণ রকমের অ্যাস্টিউট মানে হচ্ছে কি বলবো, দক্ষ বা চালাক বা ইন্টেলিজেন্ট, যাই বলিস। অ্যাস্টিউটের এক্স্যাক্ট মিনিং হচ্ছে হ্যাভিং অর শোয়িং অ্যান এবিলিটি টু অ্যাকিউরেটলি অ্যাসেস দ্য সিচুয়েশনস অর পিপল অ্যান্ড টার্ন দিস টু ওয়ান্স দি অ্যাডভান্টেজ। ওকে, মানে যেটাকে আমরা বলি অ্যাস্টিউট মানে এক কথায় যেটাকে আমরা বলছি শ্রুড। ওকে, অ্যাস্টিউট মানে হচ্ছে শ্রুড। শ্রুড কথাটা শুনেছিস? শ্রুড। ওকে, astute man than myself. I fancy that I have next page যাচ্ছি আমরা। I have investigated every nook and corner. নুক অ্যান্ড কর্নার মানে হচ্ছে একদম কোনা কোনা, মানে যেখানে থাকেন মিনিস্টার ডি তার কোনা কোনা পুরো ইনভেস্টিগেশন হয়েছে, পুরো খোঁজা হয়েছে। অফ দ্য প্রেমিসেস ইন হুইচ ইট ইজ পসিবল দ্যাট দ্য পেপার ক্যান বি কনসিলড। পেপারটা যেখানে যেখানে লুকিয়ে রাখা সম্ভব, লেটারটা যেখানে যেখানে লুকিয়ে রাখা সম্ভব সেখানে এটা কনসিল করা হয়ে, যেখানে যেখানে থাকা উচিত সেখানে কিন্তু পুলিশ অলরেডি খুঁজে ফেলেছে, কোনায় কোনায় খুঁজে ফেলেছে। But is it not possible, I suggested, that although the letter may be in possession of the minister, as it unquestionably is, he may have concealed it elsewhere than upon his own premises? তখন ন্যারেটর কি বলছেন যে আপনারা তো সবই খুঁজেছেন, কিন্তু এটাও তো পসিবল হতে পারে যে ওই লেটারটা হয়তো নিজের বাড়িতে না রেখে মিনিস্টার ডি অন্য কোথাও লুকিয়েছেন, ঠিক আছে। সেখানে মসিয়ে জি বলছেন, মানে পুলিশ অফিসার বলছেন, দিস ইজ বেয়ারলি পসিবল। সেটা একেবারেই প্রায় এখানে চিফ পুলিশ অফিসার না, ডুপিন বলছেন। ওকে, ডুপিন কি বলছেন? দিস ইজ বেয়ারলি পসিবল, এটা প্রায় মানে ইম্পসিবল। কেন? তার কারণ হচ্ছে উনি কি বলছেন ডুপিন, the present peculiar condition of affairs at court, and especially of those intrigues in which D is known to be involved, would render this instant
availability of the document, its susceptibility of being produced at a moment's notice, a point of nearly equal importance with its possession. তো কি বলছে ডুপিন? বলছেন ডুপিন মানে হচ্ছে দ্যাট ডিটেকটিভ, তাই তো? ডুপিন ইজ দ্য মেন ক্যারেক্টার হিয়ার. ডুপিন ইজ দ্য ডিটেকটিভ. ওকে. The present peculiar condition এ কি হচ্ছে যে it is very much important for Minister D not only to possess that letter but also to produce that letter at a moment's notice. Okay, produce that letter at a moment's notice মানে সঙ্গে সঙ্গে যাতে প্রডিউস করতে পারে, a point of nearly equal importance with its possession. So and is susceptibility of being produced, said I, that is to say being destroyed, said Dupin. That means এটা কোনোভাবে যদি এটা ডেস্ট্রয়েড হয়ে যায় তাহলেও তো এটা সমস্যা মিনিস্টার ডি এর পক্ষে। তো এই দুটো জিনিসই কিন্তু মিনিস্টার ডি এটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না, অতএব এটা মিনিস্টার ডির কাছে থাকতেই হবে এবং তার বাড়িতেই থাকতে হবে। Said Dupin, true, I observed that paper is clearly then upon the premises. As for its being upon the person of the minister, we may consider that as out of the question. So he says the narrator is also now agreed that the paper is clearly then upon the premises. Okay. As for its being upon the so the paper is clearly then upon the premises. As for its being upon the person of the minister, we may consider that as out of the question. So according to the personality of the minister, the paper is clearly then upon its premises. Entirely, said the prefect. He has been twice waylaid as if by footpads, and his person rigorously searched up under my own inspection. So twice সেই যে Minister D actually has been searched also under his own supervision. That is, he is also searched thoroughly. তার মানে ওর কাছেও নেই কোনোভাবে আর অন্য জায়গাতেও নেই, তার ফলে লেটারটা কিন্তু একদমই মিনিস্টার ডি এর বাড়িতেই আছে। Not altogether a fool, said G, but then he is a poet. Okay. Not altogether a fool, said G, but then he is a poet, which I take to be only one remove from a fool. True. এবারে তখন কিন্তু মসিয়ে জি কি বলছেন? মসি জি বলছেন যে আমি অলরেডি ওকে সার্চ করেছি, আমি অলরেডি বাড়ি সার্চ করেছি, কোথাও পাইনি, অ্যান্ড হি ইজ নট অ্যাট অল ফুল, অ্যান্ড উই নো দ্যাট হি ইজ আ পোয়েট অলসো, সো হি মিনিস্টার ডি ইজ অলসো আ পোয়েট, হুইচ আই টেক টু বি অনলি ওয়ান রিমুভ ফ্রম আ ফুল, সো হি ইজ সিমিলার টু আ ফুল হিয়ার. True, said Dupin after a long and thoughtful whiff from his meerschaum, although meerschaum means আগের দিন বলেছিলাম meerschaumটা কি? meerschaum জানিস তোরা? কিছু পড়ছিস না? meerschaum হচ্ছে স্মোকিং পাইপ। Okay, smoking pipe, meerschaum. A long and thoughtful whiff from his meerschaum, although I have been guilty of certain doggerel myself. So, Dupin also writes poetry.
Okay, not only Minister D is a poet, but Dupin is also a poet. Suppose you detail, said I, the particulars of your search. So এবারে ন্যারেটর কি বলছেন? আই বলতে ন্যারেটর, যিনি এই গল্পটা বলছেন, দ্যাট মিনস দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট। আই হচ্ছে দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ ডুপেন। দ্য পার্টিকুলার্স অফ ইয়োর সার্চ, এবার কি কি তোমরা পার্টিকুলারলি সার্চ করেছো সেটা জানাও, বলছে মসিয়ে জিকে, পুলিশ অফিসারকে। Why? The fact is, we took our time and we searched everywhere. I have had long experience in these affairs. I took the entire building room by room, devoting the nights of a whole week to each. প্রত্যেকটা রাত জুড়ে এক একটা করে রুম সার্চ করেছে পুলিশ। উই এক্সামিন্ড ফার্স্ট দ্য ফার্নিচার অফ ইচ অ্যাপার্টমেন্ট, প্রত্যেকটা ফার্নিচার সার্চ করেছেন। উই ওপেন্ড এভরি পসিবল ড্রয়ার, ফার্নিচারের যে ড্রয়ারগুলো থাকে সেখানে খুঁজেছে। অ্যান্ড আই প্রেজিউম ইউ নো দ্যাট টু আ প্রপারলি ট্রেন্ড পুলিশ এজেন্ট such a thing as a secret drawer is impossible. So nothing can be hidden from the eyes of a police. So secret drawer বলে পুলিশের কাছে কিছু হয় না। Any man is a dolt who permits a secret drawer to escape him in a search of this kind. So এই রকম ধরনের সার্চে এটা খুব পসিবল হয় যে লোকে যেটাকে সিক্রেট ড্রয়ার মনে করে সেইখানেই চিঠিটা রাখে, এবং সেক্ষেত্রে দ্য ম্যান ইজ আ ফুল বিকজ টু দ্য পুলিশ every drawer can be reached properly and searched. The thing is so plain, there is a certain amount of bulk of space to be accounted for in every cabinet. প্রত্যেকটা ক্যাবিনেট খুঁজেছে। Then we have accurate rules wise, মানে এই ধরনের সার্চ করার কিন্তু কিছু একদম নিয়ম কানুন থাকে, সেই রুল ওয়াইজ কিন্তু খুঁজেছে। After the cabinets we took the chairs, ক্যাবিনেটগুলোর পরে চেয়ারগুলো খুঁজেছে। ফার্নিচার খুঁজলেন, ক্যাবিনেট খুঁজছেন, চেয়ার খুঁজছেন। দ্য কুশনস উই প্রবড উইথ দ্য ফাইন লং নিডলস ইউ হ্যাভ সিন মি এমপ্লয়। নিডল দিয়ে, নিডল মানে কি সূচ দিয়ে একদম যে বালিশগুলো, কুশনগুলো, সেগুলোতে সূচ ঢুকিয়ে খুঁজেছে যে তার মধ্যে লেটারটা কোনোভাবে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। ফ্রম দ্য টেবলস উই রিমুভড দ্য টপস, টেবিলগুলো থেকে টপগুলো, অর্থাৎ টেবিলের যে উপরের যে ঢাকনাটা সেইটা তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন? Why so? Sometimes the top of a table or other similarly arranged piece of furniture is removed by the person wishing to conceal an article. Then the leg is excavated, মানে অনেক সময় হয় যে টেবিলের উপরের যে টপটা সেইটা তুলে হয়তো সেই একটা সিক্রেট কিছু লুকিয়ে রাখা হলো, বা কোনোভাবে সেই লেগগুলো, টেবিলের যে লেগ, পায়া যাকে বলে বাংলায়, সেইটাকে খুলে দেখা হয়েছে। অনেক সময় তার মধ্যেও সেই আর্টিকেলটা, সেই অবজেক্টটা রাখা হতে পারে, সিক্রেট যে জিনিসটা লুকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং আর একটা কি হচ্ছে, দ্য টপ রিপ্লেসড, টপকে রিপ্লেস করে সব জিনিসগুলো খোঁজা হচ্ছে। দ্য বটমস অ্যান্ড টপস অফ বেড পোস্টস আর এমপ্লয়েড ইন দ্য সেম ওয়ে, যে বিছানাগুলো ছিল, যে বেডগুলো ছিল, তারও যে নিচের অংশটা, যে টপটা, সব কিছু কিন্তু খুঁজে দেখা হয়েছে। বাট কুড নট দ্য ক্যাভিটি বি ডিটেক্টেড বাই সাউন্ডিং, বলছে সাউন্ড করলেই তো ক্যাভিটিটা জানা যেত। ক্যাভিটি মানে কি, যে যদি কিছু ফাঁক থাকে, যদি অনেক সময় কি হয় যে টেবিল বা চেয়ারের ভেতরটা ফাঁপা করে দিয়ে সেইখানে কোনো জিনিস ঢোকানো হয়, সেইটা জাস্ট সাউন্ড করলেই বোঝা উচিত যে ফাঁপা আছে কিনা টেবিলের মধ্যে।
তো ন্যারেটর তাই জিজ্ঞেস করছে যে আপনারা খুলতে গেলেন কেন, ওটাতে এমনি সাউন্ড করলেই বোঝা যেত, একটা ধাক্কা মারলেই বোঝা যেত। বাই নো মিনস ইফ হোয়েন দ্য আর্টিকেল ইজ ডিপোজিটেড ইজ সাফিসিয়েন্ট ওয়ার্ডিং অফ কটন বি প্লেসড অ্যারাউন্ড ইট। বলছে বোঝা যেতে পারে সাউন্ড করলে, কিন্তু ধরুন কেউ কিছু লুকিয়েছে, কোনো ফাঁপা টেবিলের মধ্যে কেউ কিছু যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় তুলো দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে সেই ফাঁপা জায়গাটাকে ভরে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু সাউন্ড করে কিচ্ছুই পাওয়া যাবে না। এবং তার সাথে সাথে কি হয়, বিসাইডস ইন আওয়ার কেস উই ওয়ার অবলাইজড টু প্রডিউস উইদাউট নয়েজ। এবং আমরা যেহেতু উইদাউট সার্চ ওয়ারেন্টে কাজটা করছিলাম, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা we were obliged to do it without producing any noise. ওকে, তো এতদূর থাক আজকে, ঠিক আছে? তার মানে আমরা মোটামুটি যদি একটা সামারিতে যাই, সামারিতে গেলে আমরা দেখতে পাবো দিস the Purloined Letter is about a stolen letter which is stolen by a royal from a royal lady by a politically influenced person, also influential person I would say, and the person's name is Minister D. Okay, full name is not mentioned here, except Dupin, C. August Dupin. Everyone is mentioned as Minister D or Monsieur G, like this. Okay, পুরোপুরি নাম কারোরই এখানে মেনশন করা নেই, except Dupin. Okay, C. August Dupin. সো এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লেডি has been robbed of her secret and important letter. একটা খুব ইম্পর্টেন্ট লেটার তার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে এবং তার সামনে দিয়েই হয়েছে, বাট দ্য লেটার ওয়াজ আ সিক্রেট ওয়ান অ্যান্ড শি ওয়ান্টেড টু কিপ ইট সিক্রেট, and she could not call for the notice of her husband or the third person, as the letter was from presumably from her lover, with whom she has a kind of illicit affair, illegitimate relationship. একটা এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার, বিবাহ বহির্ভূত হয়তো সম্পর্ক ছিল, যে সম্পর্কের জন্য কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছে। এবং তার ফলে যেটা হয়েছে যে এই লেটারটা কিন্তু শি ওয়ান্টস টু কিপ ইট আ সিক্রেট। এই লেটারটা মিনিস্টার ডি তার চোখের সামনে দিয়ে চুরি করেছেন, এবং দ্য মেথড অফ স্টিলিং ইজ রিয়েলি অরিজিনাল। And why this is original? Because the Minister D has stolen this letter in front of the eye of that lady. When the lady was going through the letter, a person, presumably her husband, has entered the room, and she was forced to keep that letter or put that letter on the table. So it is quite, I mean, so she was forced to keep it on the table, and Minister D at once recognizes the handwriting, and he could fathom the secret, and he decided to steal that letter. How he has stolen that letter? He has he has a letter similar in appearance with him. So he actually keep out that letter. ওকে, সো ওই লেটারটা বের করলেন এবং হি প্রিটেন্ডস টু রিড দ্যাট লেটার, প্রিটেন্ড করলেন যে এই লেটারটা উনি পড়ছেন, এবং এই লেটারটা পড়ার পর কি করলেন, হি পুটস দ্যাট লেটার নিয়ার দ্য সিক্রেট লেটার। এবং তারপর ওর কিছু বার্তালাপ করলো, কিছু এক্সচেঞ্জ অফ ওয়ার্ডস হলো, কিছু ঘটনা ডিসকাসড হলো, দে ডিসকাসড সামথিং, and after that
he has taken leave. ঠিক লিভ করার আগে, বিদায় নেওয়ার আগে, he very casually takes out that secret letter instead of his own letter and he goes away. The lady could not call the attention of her husband to that incident, but as the letter is stolen, Minister D is now capable of blackmailing the lady. ওকে, কারণ কি ওই লেটারটা যদি কোনোভাবে পাবলিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু it is very much possible to to ruin, to destroy the reputation of that lady. Okay, so she wants to keep that as secret. So after that she wants to get back that letter. She goes to the police officer and she sought the help of that police officer. The police officer has searched the house of Minister D for 3 months, 3 long months, and every room, every furniture, every chair, table, everything is searched thoroughly, but the letter is not found. Okay, the letter is not found, so the police officer has come to see August Dupin, the detective, to seek his advice. What should he do? What should he do to get back that letter from Minister D? Where Minister D could hide that letter? সেইটা বোঝার চেষ্টা করছেন। সেই জন্য ওরা বিভিন্ন জিনিস ডিসকাস করলেন এবং এখানে আমরা কতদূর গেলাম? আমরা গেলাম হচ্ছে যে চিফ পুলিশ অফিসার হ্যাজ সার্চ দ্যাট লেটার throughout these 3 months and had a thorough search of Minister D's house. এইটাতে গেলাম এবং তারপরেও কিন্তু he could not detect that letter. এতদূর গিয়েছি। এবার দেখা যাবে in the next class we will discuss what Dupin actually thinks of this act of stealing and what he will do to get back that letter. Okay, ডুপিন কি করবে সেটা আমরা কিন্তু নেক্সট ডেতে দেখব। ওকে, তোরা বুঝেছিস? যতদূর এখানে পড়া হয়েছে বুঝেছিস? Have you any question regarding today's class? What we have discussed today? Have you any question? কোনো প্রশ্ন আছে? শাহনাজ, ফাল্গুনি, কেউ একজন বল। বুঝেছিস তোরা? এই কথা না বলে বুঝবো কি করে? শুনতে পাচ্ছিস? শুনতে পাচ্ছিস না? পাচ্ছিস শুনতে? So we will wrap up this class. হ্যাঁ ফাল্গুনি, শুনতে পেলি পুরোটা? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, সো তোরা যতদূর পড়ানো হয়েছে মোটামুটি মানে 4 নম্বর পেজ অবধি আমরা গিয়েছি টেক্সটে, ঠিক আছে? আমরা নেক্সট ডেতে অনেকটাই প্রায় শেষ করে দিতে পারবো। যতদূর পড়ানো হয়েছে একটু ভালো করে পড়, যেখানে যেখানে প্রবলেম হচ্ছে আমরা পরের দিন ডিসকাস করব। ওকে? হ্যাঁ। আর যদি কোনো সমস্যা হয় ইন দ্য মিন টাইম, আগের দিন যতটুকু পড়ানো হয়েছে পড়েছিলি? পড়া হয়নি? হ্যাঁ না কিছু তো বল, চুপ করে থাকলে বুঝবো কি করে? না ম্যাম, আমার কাছে পিডিএফটা নেই। আমি তো হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছি, হোয়াটসঅ্যাপ দেখিসনি? হ্যাঁ ছিল, কিন্তু একটু ফোনের প্রবলেম হয়ে গেছে, যে সব ডিলিট হয়ে গেছে। তুই কি গুগল ক্লাসরুমে আছিস? হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুমেও আমি ওটা পোস্ট করেছি, দেখে নে। ওখানে টেক্সটটাও আছে, একটা সামারিও আছে, দুটোই পোস্ট করেছি আমি। ঠিক আছে, ঢুকে তো দেখতে পারিস মাঝে সাঝে কি পোস্ট হলো না হলো, তোদের জন্যই তো পোস্ট করা হয়।
ঠিক আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, দিয়ে একটু পড়ে আসবি, না হলে আমার বোঝাতে একটু প্রবলেম হয়, বুঝেছিস? ঠিক আছে। ঠিক আছে। So we will wrap up for this day, for this class, and in the next class we will discuss the rest of the text. Okay, so goodbye for today. ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি ম্যাম হয়েছে? একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। আমাদের জি সাবজেক্ট কি চেঞ্জ হবে? বিএ সাবজেক্ট চেঞ্জ হবে মানে? জি সাবজেক্টটা চেঞ্জ হবে সেটা জিই জিজ্ঞেস করছি। জিই সাবজেক্ট চেঞ্জ হবে নাকি? তোদের এটা সেকেন্ড সেমিস্টার, ফার্স্ট আর সেকেন্ড সেমিস্টারে কি ছিল? জিই হিস্ট্রি। হিস্ট্রি ছিল, তাহলে তো থার্ড সেমে চেঞ্জ হবে। আর একটা কি নিয়েছিস তুই? পল সায়েন্স? হিস্ট্রি তো একটাই আছে, আর সঙ্গে বাংলা কম্পালসারি যেটা। না না, আর একটা কোনো সাবজেক্ট লাগবে, মানে ভর্তির সময় কি মেনশন করতে হয়নি আর একটা সাবজেক্ট? আমার তো দেখলাম ওটা হিস্ট্রি আছে। হিস্ট্রি আছে, তাহলে আর একটা সাবজেক্ট লাগবে, আর একটা সাবজেক্ট মেনশন করতে হবে হয়তো। এবার কলেজে ইয়ে কর, কারণ হিস্ট্রি তো তোর 1 বছর পড়েছিস, তাহলে নেক্সট সেম থেকে অন্য জিই পড়তে হবে। ম্যাম রাখিদের কি ছিল বলতে পারবেন একটু? রাখিদের কি ছিল আমি ঠিক জানি না। হিস্ট্রি তো ছিল, মানে এডুকেশন বা পল সায়েন্স বোধহয় ছিল না, আমি এক্সাক্ট শিওর না, বুঝেছিস? হিস্ট্রি ছিল। হোয়াটসঅ্যাপ একটা কোয়ারি দিয়ে দেবে ওরা হয়তো। আমি রাখিদিকে ফোন করেছিলাম, আমার তো আননোন নাম্বার দেখে রিসিভ করেনি। ও আচ্ছা, না ফোন যদি না রিসিভ করে তাহলে ওই ডিপার্টমেন্টাল যে গ্রুপটা আছে ওখানে সার্চ দে, কোয়ারি দে একটা, বল যে ওখানে মানে জিই কার কি ছিল। খুব সম্ভবত এডুকেশন ওদের কারো কারো ছিল, আমার যতদূর মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, আর তো আমার জানা নেই। পল সায়েন্স ছিল না এডুকেশন ছিল কারো কারো, বুঝেছিস? এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর একটা নিতে হবে, এবার সেটা পরের দিনের জন্য একবার কলেজে খোঁজ নে, বাকিরা কি করছে সেটা একটু দেখ। বাকিরা তো কিছুই বলতে পারছে না, আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম। কলেজে বাহাদুর স্যারকে আমি ফোন করলাম, তো স্যারও মানে ঠিকঠাক বললো না, বললো যে সিনিয়র দাদা দিদিদের কাছে জেনে নাও, এই বললো। আর একটা সাবজেক্ট নিতে হবে, এবার কলেজে হয়তো কোনো কম্বিনেশন আছে, বুঝেছিস? তুই হয়তো ওটাই নিতে পারবি। সেটা কলেজের সাথে না হলে বুঝতে পারবি না। এখন কিছু ভাবতে হবে না, ওটা পরে ভাববি। ঠিক আছে, কলেজ আগে শুরু হোক তখন। ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ।